ஐயோ! தெரியுது. தெரியுதா? பிளாக்கா இருக்கு. குட் மார்னிங் எல்லாருக்கும். வாய்ஸ் ஆடிபிளா இருக்கா? ஸ்க்ரீன் தெரியுதா? ஓகே. எஸ். ஆ எல்லாரும் வீடியோ ஆன் பண்ணி வச்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்ல எல்லாருக்கும். இன்னைக்கு 100 டே டெஸ்ட் சீரிஸோட டெஸ்ட் நம்பர் 30 ஓட சிலபஸ் பார்க்க போறோம். அதே மாரி தான் சிலபஸ்ல என்னென்ன சாப்டர்ஸ் இருக்கோ அதோட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பார்க்க போறோம். ஸோ பாட்னில யூ ஹேட் மாலிகுலர் பேஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் வேரியேஷன் 2 ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான சாப்டர். அண்ட் அபார்ட் ஃப்ரம் தட் யூ ஹேவ் மைக்ரோப்ஸ். ஜூவாலஜில ஹியூமன் ரிப்ரொடக்ஷன் அகைன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரிப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த் அண்ட் ஹியூமன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீஸ். அதே மாரி தான் இதுக்கு முன்னாடி என்ன பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்றோமோ அதே தான். மாலிகுலர் பேஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்ல இருந்து ஆரம்பிப்போம். ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண ஆரம்பிங்க. அரவுண்ட் 20 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு இந்த பேஜ்ல. ஸோ யூ ஹேவ் அரவுண்ட் 7 to 8 மினிட்ஸ். அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஆன்சர்ஸை. நீங்களா ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணுங்க எல்லாத்தையும். மெட்டீரியல் இருக்கிறவங்க மெட்டீரியல்ல இருந்து கொஸ்டின் பார்த்துக்கோங்க. பட் ஆன்சர்ஸை பார்க்காதீங்க. நீங்களா அட்டெம்ப்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க.
டைமில் ஒரு ட்ராக் வச்சுக்கோங்க. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு கொஷனுக்கு 20 செகண்ட்ஸ். நேற்று கொஷனில் ஒரு 2 கொஷனில் வந்து ஒரு சின்ன எரர் இருந்துச்சு. C1 அது C4க்கு பதிலாக C1ன்னு எழுதிட்டாங்க ஒரு கொஷின். இன்னொரு கொஷின் C3க்கு பதிலாக C1. கரெக்ஷன் இந்த சேட்டில் போட சொன்னேன். போட்டாங்கல்ல? ஓகே. சொன்னேன். And ஒரு பர்ட்டிகுலர் கொஷின் இருந்துச்சு. கிவன் பிலோ ஆர் 4 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பெர்ட்டெய்னிங் டு த செப்பரேஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் யூசிங் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரேசிஸ். இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்ன சொல்றாங்க? டிஎன்ஏ இஸ் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ். ஸோ இட் இஸ் லோட் ஆன் த ஜெல் டுவர்ட்ஸ் ஆனோட் டெர்மினல் கிடையாது. லோட் பண்றது கேத்தோட் டெர்மினல். இட் வில் டிராவல் டுவர்ட்ஸ் த ஆனோட் டெர்மினல். Okay, they won't load it towards the anode terminal. Loading will happen towards the cathode terminal so that it travels towards the anode. Okay, that is an incorrect statement. Second statement, DNA fragments travel along the surface of the gel whose concentration does not affect the movement of DNA. Concentration of gel will affect. So it is incorrect. Smaller the size of the DNA fragment, larger the distance it travels through. Correct. So smaller the size, longer it travels. அடுத்தது வந்து pure DNA can be visualized directly by exposing UV radiation. கிடையாது. You have to first stain it with a suitable dye. Okay. அதுக்கப்புறமா தான் you can visualize it. So A, B and D are incorrect statement. அதாவது 1, 2 and 4. So option number D is your answer. So யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து question meaningless போட்டிருந்தாங்க. ஸோ இதான் கொஷின், இதான் ஆன்சர். ஓகே எல்லாரும். ஓகே, லாஸ்ட் 2 minutes.
சால்வ் பண்ணியாச்சா? எல்லாரும் ஒரு வாட்டி அட்டெம்ப்ட் பண்ணிட்டீங்களா எல்லா கொஸ்டின்? ஓகே, ஆன்சர் சார். லேக் ஆப்ரான்ல என்னென்ன இருக்கு? ஒரு ரெகுலேட்டரி ஜீன் இருக்கு அண்ட் 3 ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன்ஸ் ஆப்ஷன். த்ரீ டேஷ் டு ஃபைவ் டேஷ் பாஸ்போடைஸ்டர் லிங்கேஜ் அக்கர்ஸ் பிட்வீன் த ஸோ ஒரு நியூக்ளியோடைடுக்கும் இன்னொரு நியூக்ளியோடைடுக்கும் நடுவில் யூ ஹாவ் த்ரீ டேஷ் டு ஃபைவ் டேஷ் பாஸ்போடைஸ்டர் which does not follow central dogma of molecular biology. HIV will not follow. Yeah, it's not following because reverse transcription is happening. Okay. Central dogma usually replication transcription translation. So இதுக்கு ஆப்போசிட்டா ஒரு விஷயம் நடக்குது. அது HIV நடக்குது. reverse transcription. RNA ல இருந்து DNA synthesis. Double stranded RNA double stranded, which is not a salient feature of genetic code. So இங்க genetic code is unambiguous. It's not ambiguous. Okay. Unambiguous அப்படின்னா என்னது? One codon will specify for only one particular amino acid. Okay. ஒரு triplet will not code for some multiple amino acids. It will code for a single amino acid. It is universal. அதே மாதிரி it is universal, specific and degenerate. இங்க ambiguous கிடையாது. It is unambiguous. Ambiguous is in lac operon system, gene I is coding for repressor. Yeah. I gene is inhibitor gene. During transcription, DNA site at which RNA polymerase binds is called the promoter. Transcription அப்போ உங்களோட ப்ரொமோட்டரை சிக்மா ஃபேக்டர் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி அந்த இடத்துல பைண்டிங் நடக்குது. ஓகே, transcription. The solution of purified DNA will have pH. Okay, DNA is it acidic? Is it positively charged or negatively charged? Negatively charged. So obviously it is a weak acid. Okay, due to the presence of your phosphate group. Phosphate groups இருக்கிறனால it is weakly acidic. Which amino acid has a single codon? So இங்க tryptophan will have a single codon. Okay. Tryptophan and methionine இந்த ரெண்டு amino acids மட்டும்தான் single codon இருக்கும். இது அதுல tryptophan கொடுத்து 1.7 meters of double helical DNA will have how many base pairs? So 1.7 by நம்மளுக்கு அந்த பேஸ் பேர்ஸ் ரெண்டு பேஸ் பேர்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு நம்மளுக்கு என்னது? அது 0.34 நானோமீட்டர். Yeah. So 0.34 nanometers 10 to the power minus 9 meters. So that, so 1.7 meters divided by 0.39 into 10 power minus 9 nanometer meters. So நம்ம calculate பண்ணோம்னா 5 to 10 power 9 base pairs. DNA fingerprinting requires restriction endonuclease தேவை. tag polymerase தேவையா? tag polymerase தேவை இல்லையா? DNA fingerprintingல DNA fingerprintingல நம்ம கண்டிப்பா amplification of DNAவும் பண்ணுவோம். ஸோ கண்டிப்பா PCRல tag polymeraseம் தேவை, primers கண்டிப்பா தேவை. Okay, so all of the above. PCR and RFLP are employed in genetic fingerprinting. Okay. இப்பதான் பார்த்தோம் நம்ம PCR for amplification of DNA DNA fingerprinting நம்ம யூஸ் பண்றோம்னு. அதே மாதிரி RFLPனா என்னது? fragment restriction fragment length polymorphism. Okay. இந்த டெக்னிக்கும் நம்ம DNA fingerprint, which is not part of a transcription. Inducer is not part. Promoter, structural gene, terminator. Transcription. Okay, 4 statement கொடுத்திருக்காங்க. In transcription, adenosine pairs with uracil. Okay, correct. Regulation of lac operon by repressor is positive regulation. கிடையாது, it is negative regulation.
Human genome is approximately 50,000 கிடையாது. It is 20 to 25,000 genes. Hemophilia is sex-linked recessive disease. Yes, correct. So இந்த இடத்துல வந்து ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டா இருக்கு இல்லையா? A and so option number 1 will be. Crick, one of the discoverer of DNA double helix, was man of physics. Okay. Francis Crick along with James Watson வந்து DNA double helical structure வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். So they were biophysicists trained originally as physics, the field of physics. Number of exclusive, it is only one. Okay. So the genetic code is specific னு நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். So codon will code exclusively for one particular amino acid, which is glycine. So option is 4. Basis of DNA fingerprinting is the polymorphism in sequence, RFLP or satellite DNA. Okay. Satellite DNA னா என்னன்னு தெரியும்ல உங்களுக்கு? Yeah, repeating sequence. So those are the bases of DNA fingerprinting. In double helix of DNA, there are sugar phosphate backbones with bases projected inwards. Okay. Double helical structure எப்படி இருக்கும் நம்ம எல்லாரும் படிச்சிருக்கோம், பார்த்துருக்கோம். எல்லாத்துலயுமே வந்து the base pairs are located inwards. Okay. Direction of RNA synthesis வந்து எப்படி நடக்குது? 5' to 3' directionல நடக்குது. Okay. Synthesis of a new strand வந்து 5' to 3' directionல நடக்கும்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். Direction of reading of the template DNA strand. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து புதுசாக சிந்தசைஸ் ஆகிற ஸ்ட்ராண்ட் வந்து 5' to 3' directionல இருக்கு. டெம்ப்ளேட் ஸ்ட்ராண்ட் எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும்? ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கும். ஸோ ரீடிங் வந்து 3' to 5' டைரக்ஷன்ல நடக்கும். ஓகே. ஸோ டைரக்ஷன் ஆஃப் RNA synthesis 5' to 3'. Direction of reading வந்து 3' to 5'. Okay, so option 2 will be. Which of the following is wrongly matched னு கேக்குறாங்க. இங்க வந்து operon, structural gene, operator and promoter. Okay. Transcription, writing information from DNA to tRNA. No, it is not tRNA, it is mRNA, messenger RNA. Okay. So tRNA வந்து translationல involve ஆயிருக்கும். Okay. Transfer the amino acids. So not tRNA, it is mRNA. So option 2 is wrongly. Analysis of chromosomal DNA using southern blot of hybridization technique does not use. So southern blotting techniqueல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ராண்ட்ஸை நம்ம வந்து பிரிப்போம்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஓகே, பேஸ்ட் ஆன் த மாலிகுலர் சைஸ். எலக்ட்ரோ ஃபோர்ஸஸ் கண்டிப்பாக நடக்கும். அதுக்கப்புறம் பிளாட்டிங், விஜுவலைசேஷன் கண்டிப்பாக ஆட்டோ ரேடியோகிராஃபியில் விஜுவலைஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கு முன்னாடி பிளாட்டிங்கும் பண்ணுவோம். பட் பிசிஆர் வந்து நம்ம சதர்ன் பிளாட் ஆஃப் ஹைபிரிடைசேஷன் டெக்னிக், மாடர்ன் டெக்னிக்ஸில் தே மைட் இன்கார்பரேட் பிசிஆர் as well, பட் ட்ரெடிஷ்னல் சதர்ன் பிளாட்டிங்கில் வந்து பிசிஆர் ஓன்லி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ பிசிஆர் நம்பர் 1 will be the answer. கொஞ்சம் பழைய ஒரு கிட்டத்தட்ட 12 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்த கொஸ்டின், 2015. மாடர்ன் சதர்ன் பிளாட்டிங் டெக்னிக்ஸ் பிசிஆர் இஸ் ஆல்சோ பட் இந்த இடத்துல வந்து பிசிஆர் பி ஆன்சர். ட்ரெடிஷ்னல் சதர்ன் பிளாட்டிங் டெக்னிக்ஸ் பிசிஆர் ஓன்லி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸை வந்து அட்டெம்ப்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க.
Good morning, sir. Good morning. Roll பண்ணவா? ரேண்டமா நான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பேன். ப்ரிப்பேர்டா இருங்க. அட்டெம்ப்ட் பண்றேங்க ஒரு 2 நான் சால்வ் பண்ணியாச்சா? 2 மினிட்ஸ்ல வந்து கொஸ்டின்ஸ சூஸ் பண்ண இல்ல இது டிஸ்கஸ் பண்ணாம ஜூம் பண்ணு. ஓகே, எல்லாரும் அட்டெம்ப்ட் பண்ணியாச்சா? டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா? ஆமா. ஓகே. எல்லாரும் சால்வ் பண்ணிட்டீங்கன்னு நான் நம்புறேன். ஸோ இங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல காமன்லி யூஸ்ட் வெக்டர்ஸ் ஃபார் யுவர் ஹியூமன் ஜீனோம் சீக்வென்சிங் பேக் அண்ட் யாக் தான் யூஸ் பாக்டீரியல் அண்ட் yeast artificial. Of the total number of genes estimated in human genome, nearly 10% are contained in chromosome number 1. அதனால தான் நீங்க குரோமோசோமோட சைஸ் சார்ட் பார்த்தீங்கன்னா, குரோமோசோம் பேர் ஹோமோலாகஸ் பேர் ஃபர்ஸ்ட் குரோமோசோமோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பேர் தான் வந்து இருக்கிறதுலே லார்ஜஸ்ட் சைஸா இருக்கும். ஓகே. அப்புறம் போக போக அப்படியே சைஸ் வந்து சின்னதா போயிட்டே இருக்கும்.
Technique of DNA fingerprinting relies on repetitive DNA, yes. Mini satellite DNA, yes. So both 1 and 2. Heterogeneous nuclear HNRNA is converted to mRNA by so post transcriptional modifications la enna nadakum nam padichirukom. First capping, 5' capping, 3' tailing, splicing ellame nadakum illaya, all of the above. Number of nucleotide bases of a spiral of DNA molecule is. So ஒரு ஸ்பைரல்ல வந்து 10 பேஸ் பேர்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? 10 பேஸ் பேர்ஸ் இருக்கு. ஸோ பேசஸ் எத்தனை இருக்கும்? ஒரு பேர்ல எவ்வளோ இருக்கு? 10 பேஸ் பேர்ஸ்ல 5 இருக்குமா? ஒரு பேஸ் பேர்ல 2 இருக்கு. அப்ப 10 பேஸ் பேர்ல 20 இருக்கும் இல்லையா? 20 பேசஸ் இருக்கு. இங்க வந்து நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியோடைட் பேசஸ்ன்னு கேட்குறாங்க. பேஸ் பேர்ன்னு கேட்கல. தராதீங்க. ஓகே. The Okazaki fragments on the lag strand are joined together by the enzyme DNA ligase. Discontinuous synthesis ஆகுது அப்படின்னு so those are joined together by the process of synthesis of mRNA on the DNA template is called transcription. Direct on. Michelson and Stahl used an isotope to demonstrate semi-conservative nature of DNA duplicate. Isotope they use N15, yeah, N15 and N14, heavy isotope and light isotope. Identify the correct order of organization of genetic material from largest to smallest. First, largest na genome la irundhu ஆரம்பிப்போம். ஜீனோம்க்கு அப்புறம் குரோமோசோம்ஸ், அதுக்கப்புறம் குரோமோசோம்ஸ் are made up of genes. Genes are again made up of nucleotides. Yeah, genome, chromosome, gene and then nucleotide. Nucleotide is the smallest function. Satellite DNA is important. Satellite DNA is important because it shows high degree of polymorphism. Okay. Which one of the following is not applicable to RNA? So இங்க Chargaff's rule is not applicable to RNA. ஏன்னா Chargaff's rule வந்து thymine கிடையாது. Chargaff's rule வந்து என்ன சொல்லுது? ஒரு double stranded DNA helixல amount of adenine is equal to the amount of thymine, amount of guanine is equal to the amount of cytosine அப்படின்னு சொல்லுது. Okay. RNA வந்து it is single stranded. Yeah, first of all it is single stranded. So இந்த base pairing rules வந்து RNA க்கு apply ஆகாது. கரெக்ட்டா? Option number gene regulation. Gene regulation governing lactose operon of E. coli that involves a I gene products. இப்பதான் பார்த்தோம் it is a negative feedback அப்படின்னு. So negative feedback and inducible because repressor protein prevents transfer. Inducer இருக்கும்போது என்ன ஆகுது? repressor protein so inducer இல்ல அப்படின்னா the repressor protein will prevent transcription. Inducer இருக்கு அப்படின்னா என்ன ஆகும்? RNA will become free for attachment for transcription. Coding region on the DNA is called cistron. Which of the following alters the genetic code? Frame shift mutation. Frame shift mutation வந்து insertion or deletion of nucleotides நால வர்றது frame shift mutation. So இது வந்து severely உங்களோட genetic code வந்து alter பண்ணி. DNA polymorphism that has been used to develop the DNA fingerprinting technology based on the variation in the number of tandemly repeated satellite DNA. E. coli was infected with bacteriophage having radioactive P32 DNA in a culture. Okay, it was blended, centrifuged, and distributed. Okay, what does the experiment show? So இப்போ நம்ம வந்து
பாக்டீரியோஃபாஜ வந்து நம்ம ஈகோலை இன்ஃபெக்ட் பண்ண வச்சோம்னா, பாக்டீரியோஃபாஜோட ஜெனடிக் மெட்டீரியல் வந்து வில் கெட் டிரான்ஸ்ஃபர்ட் இன்டூ த ஈகோலை. இப்போ அந்த பாக்டீரியோஃபாஜ்ல வந்து எது வந்து எந்த பார்ட் வந்து அந்த ஈகோலைக்குள்ள என்டர் ஆகுது? டிஎன்ஏ, ஆர்என்ஏ ஆர் புரோட்டீன் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ரேடியோ ஆக்டிவ் ஐசோடோப் பாஸ்பரஸ நம்ம போடுறோம்னு இப்ப இந்த பாஸ்பரஸ் வந்து இட் இஸ் அட்டாச்ட் டு யுவர் டிஎன்ஏ. ஓகே. ஸோ இப்ப இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ட் ஆர் ரீகாம்பினன்ட் செல்ஸ்ல ஈகோலை செல்ஸ்ல இன்ஃபெக்ஷன் ஆனதுக்கு அப்புறம் இருக்கிற செல்ஸ் பாஸ்பரஸ் இருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா, அது என்ன அர்த்தம்? டிஎன்ஏ வந்து பாக்டீரியோஃபாஜ்ல இருந்து ஈகோலைக்குள்ள என்டர் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ அது மூலியமா வாட் டு வி கெட் டு நோ? வி கெட் டு நோ தட் டிஎன்ஏ இஸ் த ஜெனடிக் மெட்டீரியல். இதே நீங்க வந்து சல்ஃபர் வந்து இட்ஸ் a radioactive probe attached to protein. இதே டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, சல்ஃபர் வாஸ் நாட் ஃபவுண்ட் இன் த டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ட் செல்ஸ். அப்பன்னா என்ன அர்த்தம்? புரோட்டீன் இஸ் நாட் பீயிங் டிரான்ஸ்ஃபர்ட். புரோட்டீன் இஸ் நாட் த ஜெனடிக் மெட்டீரியல். பட் டிஎன்ஏ, பாஸ்பரஸ் இஸ் சீன். DNA has been transferred from bacteriophage to DNA is the genetic material. Which of the following are the purine nucleotides? So adenine and guanine are purine. Cytosine, thymine, uracil இதெல்லாம் வந்து Okay, let's move on to principles of inheritance. Solve பண்ண ஆரம்பிங்க.
Ara Prakash. Hi. Last 2 minutes. Answers பார்க்காம சால்வ் பண்ண. ஓகே, எல்லாரும் சால்வ் பண்ணிட்டீங்கன்னு நான் நம்புறேன். ஓகே, ஆன்சர்ஸ் டிஸ்கஸ். All the 7 children of a couple are male. Okay. What is the probability that the 8th child will also be male? So, see, ஒரு குழந்தையும் வந்து has equal probability to be either male or female. Yeah, equal probability. It's based on whether the X chromosome or the Y chromosome carrying sperm is fertilizing the egg. ஸோ அது எந்த சைல்டு எத்தனாவது 99 சில்ட்ரன் மேலாக இருந்துட்டு 100th சைல்டு என்னவா இருந்தாலும் சேம் ஹாஃப் தான் இருக்கும் ப்ராபபிலிட்டி. ஹாஃப் சான்ஸ் டு பி மேல், ஹாஃப் டு பி ஆன்சர். Husband and wife have normal vision, though their fathers were colorblind. Probability of daughter being colorblind. First of all, colorblindness வந்து என்ன X-linked recessive trait. Homozygous conditionல இருந்தால் மட்டும்தான் it will exhibit itself. And on top of that, both husband and wife have normal vision. அப்படின்னா ஹஸ்பண்ட் வந்து நார்மல் ஹியூமன் பீயிங், ஒய்ஃப் வந்து கேரியராக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. அப்படியே ஒய்ஃப் கேரியராக இருந்து ஹஸ்பண்ட் நார்மலாக இருந்தாலும் டாக்டருக்கு வந்து மேக்ஸிமம் கேரியராக தான் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு தவிர he can never exhibit the disease. Yeah, only if the husband is also affected and the wife is also wife is a carrier, then there is a chance. Otherwise, there is no chance. Which of the following is an example of sex-linked disorder? So, sex hemophilia is an X-linked recessive disorder. Option. மற்றதெல்லாம் autosomal. Which of the following is an example of the inheritance pattern shown below? Okay. ஸோ இந்த டயக்ராமில் வந்து ஒரு கேரியர் மதர் ஒரு பர்டிகுலர் ட்ரெயிட்டை வந்து அவங்களோட பையனுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க. while the daughter is a carrier.
கேரியர் மதர் வந்து சன்னுக்கு ஒரு பர்ட்டிகுலர் ட்ரெய்ட்ட வந்து பாஸ் பண்றாங்க. டாட்டர் வந்து கேரியரா இருக்கு. ஸோ இது வந்து இட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் எக்ஸ்-லிங்க்ட் ரெசசிவ் ஓகே. ஸோ எக்ஸ்-லிங்க்ட் ரெசசிவ் இன்ஹெரிடன்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல ஹீமோஃபிலியா தான் வந்து எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் எக்ஸ்-லிங்க்ட் டர்னர் சிண்ட்ரோம் கேஸ் ஆஃப் மோனோசோமி ஓகே. டர்னர் சிண்ட்ரோம்ல எப்படி இருக்கும்? 45 எக்ஸ் ஓவா இருக்கும் இல்லையா? மோனோசோமி எஸ். These two sterility in females correct, monosomy correct, sterility in females, the absence of bar body. All of the above are describing Turner syndrome. A test cross is performed to know test cross எதுக்கு பண்றோம்? Genotype of the F2 plants தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கா whether it's heterozygous or homozygous dominant. Hemoglobins of normal and sickle cell patients are subjected to electrophoresis. They'll show different mobility. Option 2. ஸோ ஒரு பர்ட்டிகுலர் சீக்வென்ஸில் ஒரு சிங்கிள் அமினோ ஆசிட் வந்து மாறினாலும் அதோட சைஸ் வந்து மாறும். சைஸ் ஆஃப் த அந்த சிக்கிள் செல் ஹீமோகுளோபின் வில் சேஞ்சஸ் சார்ஜ். சிங்கிள் அமினோ ஆசிட் மாறினாலும் த ஹீமோகுளோபின் வில் சேஞ்ச் இட்ஸ் சார்ஜ். சார்ஜை சேஞ்ச் பண்ணும்போது எலக்ட்ரோஃபோர்ஸஸ் ரன் பண்ணும்போது சார்ஜ் டிஃப்ரென்சஸ்னால ரேட் ஆஃப் மூவ்மெண்ட் மாறும் கம்பேர்ட் டு த நார்மல் ஹீமோகுளோபின். ஸோ சிக்கிள் செல் ஹீமோகுளோபின் அண்ட் நார்மல் ஹீமோகுளோபின் நீங்கள் வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் பிளேஸ் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் ரன் வித் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீட்ஸ் பிகாஸ் இல் ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் சார்ஜஸ். Both alleles express in heterozygote when they are codominant. Codominant-ஆ இருக்கும்போது they will express in a heterozygote. Among 7 pairs of traits studied by Mendel, number of traits related to flower, pod and seed. So flower with regards to flower வந்து flower color, flower position ரெண்டு pairs of traits பார்த்தோம். So flower is 2. Pod again, pod shape and pod color அப்படின்னு ரெண்டு இது பார்த்தோம். Seed color and seed shape னு ரெண்டு pairs of traits பார்த்தோம். So 2, 2, 2. Option 1 will be. Dominant traits studied by Mendel. Green pod, stated pod, axial flower. These were dominant traits of their respective characters. Okay, homozygous, the cross, the number of green colored seeds in F2 generation. Of green colored seeds F2 generation. Okay. ஸோ நீங்கள் இந்த ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3:1 phenotypic ரேஷியோ எப்படி இருக்கும்? 3:1ல இருக்கும். ஸோ இந்த 3:1 ரேஷியோ நீங்கள் வந்து ஃப்ராக்ஷனில் மாற்றினீங்கன்னா 4/6. இது வந்து எல்லோ சீட். ஸோ இந்த 3 வந்து எல்லோ சீடு, 1 வந்து இதோ கிரீன் சீட். ஸோ அதோட ப்ரொபோர்ஷன் வந்து அவுட் ஆஃப் 16 பிளான்ஸ் 4 பிளான்ஸ் வரும். 4/16 வந்து 1/4 இல்லையா? ஆப்ஷன் நம்பர் 3. இங்கே வந்து ரெசசிவ் கேரக்டர் வந்து ஃபீனோடிபிக் அதாவது ரெசசிவ் கேரக்டர் வந்து எத்தனை பிளான்ஸ் ஷோ பண்ணுவோம்? F2 generationல has genotypic and phenotypic ratio of 1:1. Okay. So F2ல வந்து 1:2:1 phenotypic ratio. அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்ன இருக்கு? என்ன டைப் ஆஃப் என்ன 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 நடக்குது? F2ல வந்து phenotypic ratio 1:2:1ன்றாங்க. அப்ப அந்த இடத்துல என்ன நடக்குது? நார்மலி வந்து மோனோஹைபிரிட் கிராஸ்ல F2 ஜெனரேஷன்ல என்னவா இருக்கும்? ஓகே. இந்த இடத்துல 1:2:1ன்றாங்க. அப்ப என்ன நடக்குது? இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் நடக்குது. ஓகே. அப்பதான் phenotypic ratio will be 1:2:1 in F2 generation for monohybrid cross. ஸோ இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ்ல F2ல வந்து ஜீனோடிபிக் அண்ட் phenotypic ratio ரெண்டுமே வந்து 1:2:1 இருக்கும். 2 வந்து அந்த இன்கம்ப்ளீட் கேரக்டர். ஸோ ஆப்ஷன் நம்பர் 4 monohybrid cross with incomplete dominance. If both the parents are carriers of thalassemia, which is an autosomal recessive disorder. ஓகே, நம்ம வந்து
Okay. What are the chances of pregnancy resulting in an affected child? So செக்ஸுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே இல்ல. 2 பேருமே கேரியர்ஸ்ன்றாங்க. ஸோ இப்படி இப்படி சீன்னு போட்டுருவோம். இங்க வந்து ஒரு சி இருக்கு. ஸோ நீங்க வந்து ஆட்டோசோமல் ரெசெசிவ். அப்ப கேரக்டர் எக்ஸிபிட் பண்ணணும்னா டாமினன்ட் ஃபேஸ்ல இருக்கணும். ஹோமோசைகஸ் கண்டிஷன்ல இருக்கணும். ஸோ ப்ராஜெனிஸ் என்னென்ன வாய்ப்பு இருக்கு? ஏ ஏசி ஏசி வாய்ப்பு இருக்கு. விச் வில் காஸ் அ டிசீஸ். கெமீட்ஸ். இன்னொன்னு ஏசிஏ இங்க வந்து திருப்பி ஏசிஏ ஏஏஏ. ஸோ எல்லாம் வந்து 25% சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ இங்க வந்து டிசீஸ காட்டுறதுக்கு ஹோமோசைகஸ் கண்டிஷன்ல இருக்குன்னா, அப்ப இதுதான் ஒரே ஒரு சான்ஸ். ஸோ அப்ப சான்சஸ் என்னது? 25%. ஓகே. ஸோ ஆப்ஷன் 1/4 ஆர் 25%. Which idea is depicted by a cross in which the F1 generation resembles both the parents? Codominance-ல தான் வந்து it will resemble both its parents. Okay. Resembling neither of the parents completely. அப்படின்னா அது incomplete dominance. Which of the following cannot be detected in a developing fetus by amniocentesis? Jaundice cannot be detected. Okay. ஏன்னா இப்ப நீங்க வந்து ஆம்னியோசென்டசிஸ் மூலியமா குரோமோசோமோட ஸ்ட்ரக்சர், நம்பர் எல்லாம் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ அது மூலியமா ஏதாவது சிண்ட்ரோம் இருந்துச்சுன்னா, டவுன் சிண்ட்ரோம், கிளைன்ஃபெல்ட் அப்நார்மாலிட்டி இந்த குரோமோசோம் நம்பர் அத நீங்க கண்டுபிடிக்க முடியும். அபார்ட் ஃப்ரம் தட் செக்ஸ் ஆஃப் த ஃபீட்டஸையும் வந்து குரோமோசோம்ஸ் ஸ்டடி பண்ணாலே தெரிஞ்சிடும். எக்ஸ் இருக்கா, ஒய் குரோமோசோம் இருக்கா 23rd பேர்லன்னு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஆம்னியோசென்டசிஸ் மூலியமா யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட். ஆனா ஜாண்டிஸ் இருக்கான்றதான் யூ கான்ட் ஃபைண்ட். ஏன்னா யூசுவலி ஜாண்டிஸ் வந்து it appears develops after birth. Okay. Is a condition which develops usually after birth. Incomplete statement with regard to hemophilia. Okay. Hemophilia வந்து dominant disease கிடையாது. It is a recessive, X-linked recessive condition. So that is the incorrect. If two people with AB blood group, so AB blood groupல வந்து என்னென்ன ஆன்டிஜென்ஸ் இருக்கும் சர்ஃபேஸ்ல? A antigen, B antigen ரெண்டுமே இருக்கும் இல்லையா? ஓகே. Gets married and have sufficiently. ஸோ கண்டிஷன் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கா? ஓகே. Sufficiently large number of children. These children could be classified as A blood group, AB blood group, and B blood group in 1:2:1 ratio. Okay. Modern techniques of protein electrophoresis reveal presence of both A and B type proteins in AB blood group individuals. Okay. This is an example of codominance. Option 3. Codominance. Okay. Next chapter. Okay. Microbes in welfare. எல்லாம் solve பண்ண chapter solve பண்ண Yes, Muhammad. Correct answer. கரெக்டாக ஒரு 6 minutes கொஷின் 19 கொஷின் ஒரு 7 minutes.
19 டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா? சால்வ் பண்ணியாச்சா? ஓகே, எல்லாரும் சால்வ் பண்ணியாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் போமா. எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் எண்டோமைக்கோரைசா இஸ், எண்டோமைக்கோரைசானா என்னது? எண்டோமைக்கோரைசானா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்மளோட ஃபங்கஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஃபங்கஸ் என்ன பண்ணுது, பிளான்ட்டோட ரூட் செல்ஸ் உள்ள பெனிட்ரேட் பண்ணிடும். ஓகே, பெனிட்ரேட் பண்ணிட்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ் வந்து அங்கே நடக்குது. தோஸ் ஆர் எண்டோமைக்கோரைசா. ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் த ஃபங்கல் ஜீனஸ் Glomus is an example of this type of mycorrhiza. Which of the following is not used in organic farming? Snail is not used in organic farming. Okay. Earthworms நம்ம வந்து vermi compostingல யூஸ் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி ஆசிலிட்டோரியா வந்து நம்ம பயோஃபர்டிலைசரா யூஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் கிளாமஸ் இப்போ தான் பார்த்தோம், மைக்ரோரைசல் பயோஃபர்டிலைசரா யூஸ் பண்ணுவோம். ஸ்னெயிலை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸ்னெயிலை வந்து யூஸ்வலி பெஸ்ட்டாக தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம். அதை வந்து ஃபார்மிங், ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் யூஸ். Select the correct statement from the following. A third statement, activated sludge sediments in settlement tanks of sewage treatment plant rich source of aerobic bacteria. This is correct. Option 3 is correct. Okay, activated sludge la large amount of aerobic bacteria இருக்கும். நம்ம அதை என்ன பண்ணுவோம், anaerobic sludge digesters போட்டு கொஞ்சத்தை வந்து inoculum வச்சுட்டு most of it வந்து நம்ம anaerobic sludge digesters போட்டு இந்த aerobic bacteriaவை anaerobic bacteria வச்சு digest பண்ணி methanogens கொடுக்கும். Okay, biogas. Biofertilizers, good. So cow dung manure and farmyard waste, yes, it can be used as a biofertilizer. Cloud back, okay. BJ, Anaban, Azole, these can also be used as a biofertilizer. So all of the above. Which of the following is mainly produced by the activity of anaerobic bacteria on sewage? Marsh gas. So anaerobic bacteria and sewage treatment plants வந்து organic compounds வந்து break down பண்ணுது. Yeah, organic matter break down பண்ணி biogas produce பண்ணுது. நம்ம இப்பதான் நான் டிஸ்கஸ். ஸோ இதில் வந்து பிரைமரியா அந்த பயோகேஸஸ்ல மீத்தேன் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ மீத்தேன் இஸ் ஆல்சோ known as marsh gas. Yeah, so marsh gas is the answer. Secondary sewage treatment is mainly a biological process. ஏன் பிரைமரி ட்ரீட்மெண்ட்ல வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், ஃபில்ட்ரேஷன், செடிமெண்டேஷன் இதெல்லாம் பண்றோம். தட் இஸ் மோர் ஆஃப் அ பிசிக்கல் ப்ராசஸ். செகண்டரி ட்ரீட்மெண்ட்ல வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம், ஏரோபிக் அண்ட் அனேரோபிக் பாக்டீரியா யூஸ் பண்ணி பிரேக் டவுன் பண்றோம். இட்ஸ் அ பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ். Continuous addition of sugar in fed batch fermentation is done to obtain antibiotics. Okay. Fed batch fermentation processல வந்து நம்ம என்ன
ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வந்து நியூட்ரியன்ஸ் ஆட் பண்ணுவோம் as source of food. For example, sugar add பண்ணுவோம் as a source of food for the microbes to maintain the optimal temperature and provide food for microbial growth to occur. Okay, அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது, and then செகண்டரி மெட்டபிளைட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் செகண்டரி மெட்டபிளைட்ஸ் தான் நம்மளுக்கு தேவைப்படுற விஷயம். ஓகே, ஸோ டு ஸோ அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே டு அப்டெயின் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இஸ் த கோல். த செகண்டரி மெட்டபிளைட்ஸ் which one is wrongly matched? Clostridium butylicum lactic acid னு போட்டிருக்காங்க. This is wrong. Clostridium butylicum is for butyric acid. Okay. Which is a fungicide? So இங்க body axe mixture is a fungicide. Okay, DDT, DCMU இதெல்லாம் வந்து pesticides or herbicides. Fungicide is a body axe mixture. Body axe mixtureல என்னென்ன இருக்கும்? Copper sulfate, lime, water இதெல்லாம் இருக்கும். Which one is not a biofertilizers? So nostoc, mycorrhiza, rhizobium இதெல்லாம் வந்து biofertilizers. Agrobacterium is not a biofertilizer. Agrobacterium வந்து நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்? For genetically engineering. Yeah, for genetic engineering as vectors நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். Yeah. Which is incorrect about fermentation? Toddy is prepared by fermenting palm sap, palma. Propionibacterium fermentation, cheese, correct. Puffed up appearance of Dow products CO2. Okay, fermentation muscles produce alcohol. Fermentation muscles வந்து alcohol produce பண்ணாது, lactic acid produce. Yeah, அந்த இடத்துல lactic acid fermentation நடக்குது muscles. So option 4 is wrong. It's not alcohol, it's lactic acid. Which one is correct ன்னு கேக்குறாங்க. First, okay, இந்த இடத்துல வந்து activated cell dies by anobacteria produce marsh gas. Activated sludge. Aspergillus niger produce. இது wrong. Aspergillus niger வந்து உங்களுக்கு citric acid தான் கொடுக்கும். Cyclosporine வந்து Trichoderma polysporumோட வேலை. Fleming chain flora award Nobel Prize for penicillin. This is wrong. Yeah, ஏன்னா they were awarded the Nobel Prize. Okay, Fleming discovered. Okay, awarded Nobel. Okay, BOD is the amount of oxygen. More than one answer correct இருக்கு. Okay, அந்த question திருப்பி வரும். Ethanol is commercially produced through a particular species of Saccharomyces. Option. Okay. Saccharomyces cerevisiae வந்து நம்ம baker's yeast னும். Most common substrate used in distilleries for the production of ethanol is molasses. Okay. Molasses வந்து என்னது? It is a byproduct of your sugar industry. Okay. Organism used as a biofertilizer for raising soybean crop வந்து rhizobium. Okay. Rhizobium யூஸ் பண்ணி ரைசோபியம் வந்து நம்ம லெகுமினஸ் பிளான்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட சோயாபீன் மாதிரி அதோட வந்து ஒரு சிம்பியாட்டிக் அசோசியேஷனை வளர்த்தோம்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஸோ இது என்ன பண்ணும்? அட்மாஸ்பியரிக் நைட்ரஜனை ஃபிக்ஸ் பண்ணும். தேர்பை இட் கிவ் யூ சோயாபீன் கிராப் when it is when rhizobium is in symbiotic relationship with leguminous plant, for example உங்களோட சோயாபீன். Consider the following statements about organic farming. Okay. Utilizes genetically modified crops like BT cotton.
ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்ல வந்து நம்ம மாடிஃபைட் கிராப்ஸ் யூஸ் that doesn't come under organic farming. Although it modified crops does increase the yield, but organic farming கடியில அத நம்ம uses only naturally produced inputs like compost. Okay, correct. Does not use pesticides and urea. Products vegetables rich in vitamins and minerals. Vegetables rich in vitamins and minerals வந்து உங்களோட GM genetically modified crops ஓட features, okay, to increase the yield and the vitamin content. That doesn't come under organic farming. Organic farming ஓட main agenda என்னது? To avoid use of to avoid use of chemical fertilizers and pesticides, to use biofertilizers and natural compost, natural methods. So B and C are directly outlined when it comes to organic farming. B and C are answer. Which one is an example of biocontrol of pests and pathogens, microbes? So trichoderma against certain plant pathogen is an example of biocontrol. With regards to pest னு கேக்குறாங்க. மத்ததெல்லாம் வந்து ஸ்டேட்மென்ட் தப்புன்னு நான் சொல்லல. பட் வித் ரிகார்ட்ஸ் டு பெஸ்ட் கேக்குறாங்க. இந்த இடத்துல ஈல்ட் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு இதுக்குன்னு கேக்குறாங்க. பட் இங்க பெஸ்ட்டை வந்து நம்ம பயோ கண்ட்ரோலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த மோஸ்ட் அப்ரோப்ரியேட் ஆன்சர். In gobar gas, the maximum amount is that of methane. Methane makes up around 50 to 70% of the mixture. Domestic, okay. Okay, next chapter attempt பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஜுவாலஜில ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன் இல்லையா? சாப்டரோட கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண ஆரம்பிங்க. பேஜ்ல 15 questions இருக்கு. So you should not take more than 6 to 7 minutes.
2 more minutes. எல்லாரும் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டீங்களா? ஆரம்பிக்கலாமா? ஓகே. Signals from the fully developed fetus and placenta ultimately lead to partition. Requires release of oxytocin from your maternal pituitary. Oxytocin எதுக்கு தேவை? First of all, it will trigger the reflex வந்து என்ன பண்ணுது? இந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரிலீஸ் ஆஃப் ஹார்மோன் ஆக்சிடோசினோட ரிலீஸ் வந்து ட்ரிகர் பண்ணுது. அது என்ன பண்ணுது? யூட்ரின் மசில்ஸ்ல வந்து ஆக்ட் பண்ணுது. ஆக்ட் பண்ணி இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் giving stronger contractions. Okay? Lead to the childbirth. Human female the blastocyst is implanted in the endometrium by trophoblast. Uterine wall endometriumல வந்து implantation நடக்கும். Okay? Blastocyst. Secretions from which one of the following is rich in fructose, calcium and some enzymes. So male accessory glands. ஸோ இங்கே உங்களோட செமினல் வெசிக்கிள்ஸ், ப்ராஸ்டேட், பல்புரேட்டர் கிளான்ஸ் எல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணுது மேல் ஆக்சசரி கிளான்ஸ். ஸோ இந்த கிளான்ஸ்ல இருந்து என்ன ஆகுது? த ஃப்ளூயிட் இஸ் அதோட செக்ரீஷன்ஸ் மூலமா ஃப்ளூயிட் இஸ் பீங் ரிச் இன் ஃப்ரக்டோஸ், அதாவது டு ப்ரொவைட் எனர்ஜி, கால்சியம் அயான்ஸ், வேரியஸ் என்சைம்ஸ். ஸோ எல்லாமே வந்து மேல் ஆக்சசரி கிளான்ஸோட செக்ரீஷன்ஸ் கிடைக்குது. விச் இஸ் கரெக்ட் அபவுட் மார்யூலா. சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் சைட்டோபிளாசம் பட் மச் மோர் டிஎன்ஏ தேன் த ஜைகோட். ஆப்ஷன் 4 will be fetal movements and appearance of hair on head occur in the 5th month of your pregnancy. Option 1. Second maturation division of mammalian ovum occurs until the sperm has penetrated your. Okay. Second maturation, so secondary oocyte வந்து usually உங்களோட metapase 2 ஸ்டேஜ்ல வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கும். மீட்டாஃபேஸ் 2 ஆஃப் மியோசிஸ்ல வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கும் உங்களோட செகண்டரி oocyte அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கும். ஸோ மியோட்டிக் டிவிஷன் வந்து இட் இஸ் கம்ப்ளீட்டட் ஒன்லி அப்பான் த என்ட்ரி ஆஃப் ஸ்பெர்ம் இன்டு த ஓவம். ஓகே, ஸ்பெர்ம் ஓவம்குள்ள என்ட்ரி ஆனால் மட்டும்தான் தட் சைக்கிள் வில் பி கம்ப்ளீட். Vas afferentia leads to the retitestis. Vas deferens. Correct about human sperm. Okay, sperm lysins and acrosome dissolve the egg, facilitating fertilization. Option 1. Yes. ஸோ ஸ்பெர்ம் லைசின்ஸ் ஆர் ஹையாலுரோனிடேஸ் என்ன பண்ணுதுன்னு நம்மளுக்கு பார்த்துருக்கோம். நம்ம வந்து அந்த எக் என்வலப்பை டிசால்வ் பண்ணுறதுல ஹெல்ப் பண்ணுது. பார்ட் ஆஃப் த ஃபெலோப்பியன் டியூப் க்ளோசஸ்ட் டு ஓவரி இன்ஃபண்டிபியூலம். ஓகே, இன்ஃபண்டிபியூலம்ல வந்து ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் கால் ஃபிம்ப்ரே இருக்கும். ஓகே, தோஸ் ஆர் த க்ளோசஸ்ட் த ஓவரி. ஃபீட்டல் எஜெக்ஷன் ரீஃப்ளெக்ஸ் ஹியூமன் ஃபீமேல். ஃபீட்டல் எஜெக்ஷன் ரீஃப்ளெக்ஸ் இன் ஃபீமேல் இப்போ நம்ம படித்தோம் இல்லையா, ஆக்சிடோசின்ல ஒரு ரிஃப்ளெக்ஸ். That is induced by fully developed fetus and placenta. Option. அந்த வலி வர்றதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஸோ அது எப்போ வரும்? இந்த ஃபீட்டஸ் வந்து ஃபுல்லாக டெவலப் ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த வலி வர்றது. ஓகே, ஃபீட்டல் எஜெக்ஷன் ரீஃப்ளெக்ஸ். செமினல் பிளாஸ்மா ஆஃப் ஹியூமன்ஸ் இஸ் ரிச் இன், இப்போ தான் பார்த்தோம், ஃப்ரக்டோசஸ், CA2+ அண்ட் சர்டன் என்சைம்ஸ். ஆப்ஷன்
what happens during fertilization when many sperms reach close to the ovum? So நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஒரு ஸ்பெர்ம் வந்து என்டர் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது? the zona pellucida layer வந்து it closes for to prevent entry of further sperms. Okay. Secretion of the acrosome வந்து first ஸ்பெர்ம் வந்து ஓவம்க்கு க்ளோஸா ரீச் ஆனோனே என்ன ஆகும்னா ஸ்பெர்ம் ஹெட்ல வந்து ஆக்ரோசோமல் செக்ரீஷன்ஸ் படிச்சிருக்கோம். So the secretions of the acrosome will help one sperm enter the cytoplasm of ovum through the zona pellucida. Once enter ஆனதுக்கு அப்புறம் it becomes impermeable to further sperms. ஆப்ஷன் நீங்க வந்து பார்ட்ஸை கரெக்டா ஐடென்டிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. 4 வந்து ஃபிம்ப்ரே ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ், 3 வந்து இன்ஃபன்டிபியூலம். ஓகே, 5 வந்து சர்விக்ஸ், 2 வந்து எண்டோமெட்ரியம் கிடையாது, மயோமெட்ரியம். 1 தான் வந்து எண்டோமெட்ரியம் ஆர் யூட்ரின் வால். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் 3ல வந்து 2 எண்டோமெட்ரியம்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் ராங். 4th ஒன் வில் பி கரெக்ட். இன்ஃபன்டிபியூலம், ஃபிம்ப்ரே அண்ட் சர்விக்ஸை கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணி. Okay, which is correct? Humans exhibit spontaneous ovulation. அதாவது என்ன சொல்றாங்க? ரிலீஸ் ஆஃப் ஓவம் வந்து சைக்ளிக்லி ஆஸ் பார்ட் ஆஃப் ஏ menstrual cycle நடக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க, rather than induced by copulation. ஸோ இது வந்து ட்ரூ. திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ட்ரூ. ஏன்னா ஹியூமன்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ் நடக்குதோ இல்லையோ, ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்குதோ இல்லையோ, தட் சைக்கிள் கீப்ஸ் ஆன் ரிப்பீட்டிங் இட் செல்ஃப் இல்லையா இன் ஃபீமேல்ஸ். ஸோ அதான் சொல்றாங்க ஸ்பான்டேனியஸ் ஒவ்யூலேஷன், விச் இஸ் அ கரெக்ட் ஸ்டேட். LH surge occurs during which phase of menstrual cycle? So correct middle of the menstrual cycle, day 14 ல வந்து LH surge is very high. Yeah, so at the middle of the cycle, day 14 அப்போ, around day 14. ஏன் LH surge நடக்குது? LH surge, LH ஜாஸ்தி ஆவறனால it is inducing ovulation. Okay, release of the ovum. Which is false about viability of mammary. இங்க வந்து sperm is viable only for 24 hours ன்றாங்க. This is wrong. ஏன்னா sperm viability varies from species to species. நம்ம வந்து generalize பண்ண முடியாது. But usually it can be more viable than, it can be viable for 3 to 5 days. Okay, up to 3 to 5 days. Can't generalize as 24. Okay, next chapter the solve பண்ண ஆரம்பிங்க. Set of questions solve பண்ண ஆரம்பிங்க.
ஸ்க்ரோல் பண்ணுறேன். எல்லாரும் சால்வ் பண்ணிட்டீங்களா? ஆமா. ஓகே. First question. Which one is the most widely accepted method of contraception presently in India? IUDs are presently more commonly accepted. If vas afferentia gets blocked, gametes will not be transported from the testes to the epididymis. Okay? Vas afferentia is connecting the testes to the epididymis. MTP is considered safe up to how many weeks of pregnancy? 12 weeks. Yeah. Medical termination of pregnancy on the first trimester, அதாவது first and the 12 weeks வரைக்கும் it is safe. Technique of gamete intrafallopian transfer recommended for those who cannot produce an ovum. Yeah. So the egg is taken from another individual, another woman, and it is transferred to the fallopian tube of this particular female because she cannot produce her own ovum. But she can provide a proper environment for the growth. அப்படி இருக்கும்போது gift is used. Urinogenital tract infection symptoms are gonorrhea. Okay? Yellow discharge, burning feeling on passage of urine, இதெல்லாம் வந்து symptoms of gonorrhea. Headache இதெல்லாம். Headache in males. Which ones are all sexually transmitted diseases? So gonorrhea, hepatitis B, chlamydia, these are all sexually transmitted diseases. Option. Firstல பார்த்தீங்கன்னா AIDS, syphilis okay, ஆனால் cholera is not a sexually transmitted. அதே மாதிரி malaria is not a sexually transmitted.
The hemophilia is not a sexually transmitted. Option 3 will be wrong. Copper leasing ID multi-load 375. What does the figure show? அந்த இடத்துல வந்து ஃபீமேலில் வந்து ஃபெலோப்பியன் டியூபை வந்து கட் பண்ணி டைப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அ மெத்தட் ஆஃப் ஃபீமேல் ஸ்டெரிலைசேஷன் டியூபெக்டாமி. ஓகே, இதே நீங்கள் வந்து மேல்ஸில் பண்ணீங்கன்னா இட் இஸ் வாசெக்டாமி. ஓகே, டெஸ்ட் டியூப் பேபி ப்ரோக்ராம் இன்வால்வ்ஸ் ஜைகோட் இன்ட்ராஃபெலோப்பியன் ட்ரான்ஸ்ஃபர். எது புரியல? ஆமாம், டெஸ்ட் டியூப் பேபியில் என்ன பண்ணுறாங்க? ஜைகோட் இன்ட்ராஃபெலோப்பியன் ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஸோ ஜைகோட்டை ஃபர்ஸ்ட் வெளியே ஃபர்டிலைசேஷன் இஸ் ஹேப்பனிங் அவுட் சைட் த பாடி. அதுக்கப்புறமா அந்த ஜைகோடை வந்து ஃபெலோப்பியன் டியூபுக்குள்ளே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும். ஓகே, அதுதான். ஸோ ஜிஐடி ஜிப்ட் ZIFT இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் டெஸ்ட் டியூப். One of the legal methods of birth control. One of the legal methods of birth control by having coitus the same time of break. Ejaculation. By taking yeah, so by abstaining from coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle is a natural method of preventing birth control. It's like a method of birth control, natural method of birth control, legal as well. Abortion இதெல்லாம் வந்து illegal. Abortion illegal. Artificial insemination means artificial introduction of sperms of a healthy donor into the vagina. Option. Induced abortion. Induced abortion intentionally நம்ம terminate பண்றோம். So அது வந்து MTP, medical termination of termination. Which contraceptive device makes uterus unsuitable for implantation? So progestat. So progestat. So இதுல வந்து it is not affecting the sperms, but rather it is affecting the, it is making the uterus unsuitable. Okay? So CUT இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணும்? It will affect the sperms. Yeah. So but progestat வந்து என்ன பண்ணுது? Uterus வந்து unsuitable. CUT, LNG20, CU7 are all examples of intrauterine devices. Which is not a sexually transmitted disease. So myasthenia gravis is not a sexually transmitted. Okay. Myasthenia gravis is an autoimmune neuromuscular. Assisted ART, IVF involves transfer in. Okay. In vitro fertilization involves transfer of 16th blastomia stage இருந்துச்சுன்னா அதை fallopian tube குள்ள ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண மாட்டோம். அதை எங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம்? யூட்ரைன் வால்ல வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம். 8 செல் ஸ்டேஜ்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா அது fallopian tube குள்ள ட்ரான்ஸ்ஃபர். This is wrong. ஓவம் into the fallopian tube கிடையாது. ஆஃப்டர் ஃபர்டிலைசேஷன் தான் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம். ஓவமை நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம். ஓவமை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது வந்து கிஃப்ட். அது வந்து ஐவிஎஃப் கடியில் வராது. இன் விட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷன். Zygote into the fallopian tube. Option 3 will be your answer. Tubectomy is a method of sterilization. So a small part of the fallopian tube is removed and tied up. Option B தான் இந்த இடத்துல டிஸ்கிரைப் பண்றாங்க. டியூபெக்டாமில என்ன பண்றாங்க? fallopian tubeோட ஒரு ஸ்மால் போர்ஷனை கட் பண்ணி இந்த மாதிரி டைப் பண்றாங்க. So that is tubectomy. Which of the following is the hormone releasing intrauterine device? Hormone releasing intrauterine device வந்து LNG20. Okay, the hormone release. Okay, next chapter human health and disease solve பண்ண ஆரம்பிங்க.
11 questions தான் இருக்கு. Then எல்லாரும் சால்வ் பண்ணியாச்சா? 11 questions மட்டும் தான் இருந்துச்சு. Okay. 7th question, common cold is not cured by antibiotics because it is caused by a virus caused by gram positive or caused by gram negative bacterium or not an infectious.
ஓகே, கொஸ்டின்ஸ் ஓட ஆன்சர்ஸ் டிஸ்கஸ். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்க, கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பிக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட்ல மார்ஃபின் இஸ் ஆஃபன் given to a person who has undergone surgery as a pain killer. கரெக்ட். மார்ஃபின் as a pain killer. கரெக்டானது. Chewing tobacco lowers blood pressure and heart rate கிடையாது. It raises the heart rate and blood pressure. Cocaine given to patient after surgery as it is stimulates recovery கிடையாது. We don't give cocaine to patients. Barbiturates when given to criminals make them tell the truth. This is also wrong. Okay. Which of the following techniques is safest for the detection of cancer? Safest னு பார்த்தீங்கன்னா it is magnetic MRI scan. Okay. It's considered more safe. Okay. Because MRI is using magnetic fields and non-ionizing radiation. So அதனால இப்போ radiography, CT scan இதெல்லாம் வந்து they are using harmful ionizing radiations. May cause mutations in certain cells which will ultimately lead to cancer. Okay. MRI scan is comparatively safer. Which one of the following can be used for preparation of vaccination against plague? So synthetic capsular polysaccharide material, option 4. ஏன்னா பிளேகுக்கு அகெயின்ஸ்டாக நம்ம சிந்தசைஸ் பண்ணுற வேக்சின் பார்த்தீங்கன்னா தே யூஸ்வலி யூஸ் அட்டெனுவேட்டட் ஆர் கில்டு பாக்டீரியா. அட்டெனுவேட்டட்னா என்னது, வீக்கெண்டு பாக்டீரியாவை தான் அட்டெனுவேட். ஸோ சிந்தட்டிக் கேப்சுலர் பாலிசாக்கரைட் மெட்டீரியல் வந்து it is not a common method for creating vaccines. Okay. This is not a common method for preparing vaccines. Heat killed suspension of virulent bacteria, அதாவது attenuated bacteria, இது inactivated suspension, avirulent live bacteria, இதெல்லாம் நம்ம வந்து வேக்சினா யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் இந்த ஃபோர்த் ஒன்னா நம்ம யூஸ் முடியாது. அதனால ஆப்ஷன் 4 will be our answer. Cannot be used for preparation of vaccine. So select the correct stem of disease and immunization. So if due to some reason B and T are damaged, body will not produce antibody against the correct. B lymphocytesல இருந்து தான் வந்து உங்களுக்கு ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ். அது இல்லைன்னா ஆன்டிபாடிஸ். A certain patient is suspected to be suffering from acquired immunodeficiency syndrome, AIDS. Okay. Which diagnostic technique will you recommend for ELISA? You will easily recommend ELISA for its detection. Yeah. Vidal for எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம், typhoid testing. Yeah. MRI for cancers. Again, ultrasound also. So ELISA is the most appropriate method for detecting AIDS based on antigen antibody interaction. Okay. Enzyme linked. Where will you look for the sporocytes of the malarial parasite? So saliva of the infected female Anopheles mosquito easier you can find sporozoites of the malarial parasite. So option 3. Common cold is not cured by antibiotics because it is caused by a virus. Yeah. அதுக்கும் so antibiotics எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம், it is effective against bacterial pathogens. Yeah. Antibiotics is effective against bacterial pathogens. ஆனா காமன் கோல்டோட காசிட்டிவ் ஏஜென்ட் வந்து பாக்டீரியா கிடையாது, it is a virus. Match the following. Okay, இருங்க. Which of the following options is the correct match of these is caused of infection? So இங்க வந்து செகண்ட் ஆப்ஷன்ல நிமோனியா, ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியா அண்ட் டிராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் இது கரெக்டா மேட்ச் பண்ணிருக்காங்க. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா டைஃபாய்டு இன்ஸ்பயர்ட் பை ஏர் கிடையாது, இட் இஸ் பை கண்டாமினேட்டட் ஃபுட் அண்ட் வாட்டர். அதே மாதிரி ஓகே கரெக்ட். மலேரியால மேல் கிடையாது, ஃபீமேல் அனோஃபிலிஸ் மஸ்கிட்டோ. ஓகே, அடுத்து which of the following is correct? Common cold droplet transmission. Okay. Typhoid by contaminated food and water. Okay. AIDS வந்து by shaking hands கிடையாது, it is by sharing needles or blood transfusion or having sexual intercourse. Okay. So ringworm by infecting towels. ஆமா. So 1, 2 and 3. Sorry, 1, 2 and 4. Type of immunoglobulin present in colostrum or mother's milk is, so IgA antibodies are present in mother's milk, are rich in. Identify the molecular structure of the drug. So A வந்து மார்பின் ஓட ஸ்ட்ரக்சரை வந்து டெனோட் பண்றாங்க. மார்பின் எதுல இருந்து நமக்கு கிடைக்குது, பாப்பாவேர்சோம் கிடைக்குது. ஓகே. B வந்து கேனபினாய்டு.
ஓகே. ஏ மார்ஃபின், பாப்பாவர் சோம்னிஃபெரம் அதோட ஃபங்ஷனும் கரெக்ட்டா, அதோட எஃபெக்ட்டும் கரெக்ட்டா ஐடென்டிஃபை கேனபினாய்டோட ஃபங்ஷன ஒழுங்கா எஃபெக்ட் டிஸ்கிரைப் பண்ணல. ஆப்ஷன் 4 will be your answer. Okay, so that's it for today's class. டெஸ்ட் நல்லா பண்ணுங்க. ஆல் தி பெஸ்ட். Thank you for attending.